every day learn how to repent. Every single minute repent. Because your eyes alone can lead you there. Your ears alone can lead you there. Your mouth can lead you there. Your legs can lead you there. The environment yako uko ndani yake can lead you there. There's nobody who is above. There's nobody who is special. All of us, we have fallen short of the glory of God. That is why every single day, every single second is a second to approach God. It's a second to go to with supplication, with the repentance, and ask God, forgive me. And you have no single mandate to condemn anybody. You have nothing. Kwenda kabisa nisikie siku moja ati mwendesho ndio natatari mhono hiyo vinya nimemwangalia hivi huyu hajaokoka vizuri, nitakunyanyua kofi uone shetani kwangu. Nani alikupatia barua ya kupima? Ulipima na nini ukajua ameokoka ama hajaokoka? Ulipima na nini? Huyu kimzee unakiona hapa kimevaa vizuri, ati huyu mzee wenye namuona hajakaa kuokoka. Hata venye alikuwa amekaa hivi. Sio venye alikuwa anafanya. Kuna venye alikuwa anafanya mikono hivi. Unaona alikuwa na communicate na spirit fulani. Ulikuja kuangalia ma spirit ama ulikuja kutafuta Yesu? Hawa sasa wewe ndio wao mnataka kusema unauliza mlisoma nini? Hadi yako gaiwa washoga. Ni kwa nini? Lakini ukimuuliza activity zote zilifanyika huko atakwambia. Kuna mama alikuwa amekaa huko amekaa serious kama amevaa kitegea green kama amekaa serious. Na huyo mama venye nilikuwa namwangalia, huyo mama huyo anakaa wa devil worshiper. Naenda kwa mwingine hapa. Naona mama huyo alikuwa na blue. Huyo mama alikuwa na blue. Huyo venye alikuwa anakalia pastor. Pastor asipojichuka utamsikia. Naenda kwa mwingine. That is nonsense. Because you never came to worship God. You never came to God. Hukuja kumtafuta Mungu, ulikuja kutafuta huyu kijana. Atiako kwa kijana kanakaa kamkora. Kijana hata niliangalia upande hii kuna kitu imefura hapa. Hiyo ni buduki. Sasa where did you find time ya kuangalia? Where did you find hiyo mashini ya kujua huyu ni msharati? Ulitoa wapi mashini ukapima? Tukapima tukajua ni kilo ngapi? Kilo 5 za usharati. Wacheni tuachike jamani. Jesus himself aliwafundisha, akawaambia hawa watumishi wake, muwe mkiomba. Hakusema ombeni hivi. Alisema it is a continuous thing. This is how you will be praying. Our Father. What happened? Thy kingdom come. Thy will be done. So it is not our will. It is the will of God. It is the will and the two things that are coming. Thy will be done. And what? The kingdom. The kingdom is the principles, the discipline, the teaching, the doctrine za huko biguni zikuje zikutembele maana hauna. You are empty. Hauna chochote. That is why he said, thy kingdom come. Udhamaki wa igoro okay. Udhamaki ni luro ni sheria za binguni zikuje kwako. Na zitakapofika kwako, the will of the kingdom be done. You don't have a will. When you come to Jesus Christ, there is no will. You don't have a will. When it comes to God, there is no will. You don't have a will. It must be the will of God to be done unto you. It must the will of God for that business to start. It must be the will of God for that church to start. It must be the will of God for the salvation to come unto you. It must be the will of God for anything to happen. And because the kingdom has come, the doctrine, the teaching, the commandments, the laws, the sharias have come, and then the will of those doctrine to happen into you. Hello. That is what we need from heaven. That is what we need from our Father in heaven. We need to be prayerful. And for the will of God to happen to you, you must be prayerful. You must look for God. In verse number 2, in your righteousness, deliver me and rescue me. Incline your ear to me and save me. In his righteousness. Not in my righteousness. Because I am not. Mimi ni tubutubu, mimi ni mchafu, mimi nanuka. Tukieko karibu na Mungu atatoroka bio kwa sababu nanuka. Kama mimi pasta nanuka na wewe je? Hebu jinukie. Hebu jinukie, Julia. Kama mimi pasta wenu nanuka, hebu jinukie wewe.
Tanukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema with your righteousness, kwa utukufu wako, kwa usafi wako, kwa upendo wako, come to me. Come to me, because none of us can qualify to be called the children of heaven. None of you, hapa hakuna, ke dunia hii mzima, hakuna mtu mmoja hivi qualifies to be called the child of God. Because we are all stinking. We are all stinking. Tunanuka. We need God himself, his own righteousness to come unto us. He is the only who is righteous. Ni yeye peke yake aliyo na utakatifu. Akuje atutakaze. Akuje atubadilishe. In your righteousness deliver me and rescue me. Kwa hivyo niko kwenye mikono ya watesi wangu, na kwa utukufu na kwa utakatifu. Hii imenishika. I need to be rescued. I need to be delivered. It is a prayer. Don't count yourself I'm holy. Don't count that wale ambao watakatifu wasonge upande huu, wakae upande huu, alafu wale wengine. No. It's talk saying, in your righteousness deliver me. Come rescue me. I'm held captive. Come rescue me. Nisaidie nitoke kwa mikono ya watesi wangu. Nisaidie nitoke kwenye mikono ya walio niangalie na macho mabaya. Nisaidie nitoke kwa minyororo ambayo imenishika. I need your help, Father. I need you to help me. I need my country ikuwe delivered. I need my brothers and my sisters, wherever they are, the righteousness of God ikuje ndio tuweze kutoka. That's why you have to sacrifice. Ujitoe kama sadaka. Sadaka iliyo safi.